Before we get started, really, I'd like to remind everybody that there is simultaneous translation available. You can pick up a headset back here. We do have a couple of speakers that will be speaking in Greek and a number that will be speaking in English. So if one of those is a problem for you, then I suggest getting that. I'll tell you just a little bit about the Tholos Foundation before we get started and why we're here. The Tholos Foundation was actually started by President Reagan back in 1985 to help to build outside support for what became the Reagan agenda. The Tholos Foundation was there were a number of groups that were founded at the time, and the Tholos Foundation, which was founded under a different name then, was founded for the purposes of doing specifically coalitions work and outreach around the Reagan agenda, and also doing some academic work to support what became the Reagan agenda, with a specific focus on trade and tax policy. And today, a lot of our work revolves around trade, but all of our work revolves around building coalitions and finding places to cooperate among diverse groups of people and interests, which is why we're called the Tholos Foundation today. We're actually named after the Tholos that's on the Athenian Agora, not the Tholos here in Delphi, but the one in Athens, because the Tholos, as probably everybody knows, was the dining hall where the Athenian Senate met with members of the business community and with academics to discuss what might be those best solutions in moving forward for the city-state. The activities of the Tholos Foundation today include, as I mentioned, coalitions work. We run a number of different coalitions around the world, including 27 outside the United States, and these coalitions are composed of free market advocates from the business community, from the academic world, the think tank community, in some cases pressure groups, and trade associations, other like-minded organizations that are all unified around this idea of free trade, protection for intellectual property rights, open and free markets, and importantly, innovation, which is today the biggest touchstone of the Tholos Foundation. In terms of our academic work, that still proceeds apace. The International Property Rights Index that we produce ranks over 120 countries around the world on their protection of intellectual property rights, rule of law, judicial independence, gender equality and property rights protections, and physical property rights protection, which most people call land rights, but we think it's a little bit more expansive. On a practical level, most of our work on property rights does revolve around intellectual property, and we have a couple of people that will be speaking today on some of those subjects. We have 17 policy fellows across 16 different countries, including our longtime fellow, Professor Sara Levy-Carciente, who's the author of our International Property Rights Index that I just mentioned. And one of our newer indices, which is authored by Philip Thompson on our staff, he'll speak a little bit about that later, ranks tariff and non-tariff barriers to trade. So we found that there's, in a number of countries, including importantly the United States, we have a problem where non-tariff barriers don't have the level of focus that ought to be demanded by such a subject, where there's almost an exclusive focus on tariffs. And the US ranks much lower than places like the European Union in general, Greece in particular, because of those non-tariff barriers to trade. And they're getting worse, not better in the United States, as everybody in this room knows, in the case of the IRA, which we unfortunately recently passed, and I apologize for that. Today we're going to look at specific cases of innovation and how free market policy and free trade can really unleash those forces of innovation. When we're looking at regulatory frameworks, these need to be as free and minimally invasive as possible in order to encourage that. Picking specific solutions on different subjects always impedes this innovation. And I hope that we're going to be able to assemble a cohesive message today around those subjects. We have a large number of guests. We're going to be organized in a couple of different ways here. We have two exciting speakers that we're going to start with, our two keynotes. His Excellency Ambassador Koichi Ido of Japan, newly in place in Greece. We're happy to welcome. He'll open us up. And Mrs.
Anamani, Deputy Minister of Development, will be our second speaker, and then we'll move into some panels, our first panel, and I'll allow our panel moderators, our short panel moderators, well, the panel moderators aren't short, the panels are short, but I'll allow those folks to introduce their individual panelists in the interest of time, because we've got a lot of really exciting content. I hope that we'll be able to get through and save a lot of time for questions. Our first moderator will be Philip Thompson from the Tholos Foundation. He's our policy analyst for IP and trade. As I mentioned, Philip is also the author of the Trade Barrier Index. And then Tim Andrews from Australia is a current Director of Consumer Affairs at the Tholos Foundation. Tim, before he came to us at the Tholos Foundation, was the founder of the Australian Taxpayers Alliance, and has a lot of experience throughout Australia and Asia and working on political organizing. With that, I'd love to introduce His Excellency the Ambassador, and we'll get started with him. Kiri Kalimera Sas. Wow. This is my first time to speak in Greek, and I hope you could understand what I said. Ladies and gentlemen, good morning. So, as introduced, my name is Koichi Ito, new Japanese ambassador to Greece. I arrived at Greece only 3 weeks ago, just one day before the Independence Day, with my wife. And my wife, she was here when she was a college student several decades ago. But for myself, this is the very first time during my entire life. I've never been here before. So I'm so thrilled and so pleased. This is one of the most popular destinations, like many other countries, for Japanese people too. So since this is my first public occasion to address you as the ambassador of Japan, it gives me great pleasure and special honor that I participate in this event with you in Delphi, the navel of the world where the oracle of Apollo spoke. I'd like to extend my sincere appreciation to Tholos Foundation for its initiative to organize this event today. I am profoundly impressed by not only the rich history and culture of Greece, but also the remarkable recovery and robust growth of Greek economy in the recent years. I'd also like to mention that JTI's contribution through their investment in Greece, with more than 40 years of presence here, has been invaluable for local job creation as well as enhancing the bilateral economic relations. Over the years, Japan and Greece have cherished a good business partnership, and I believe this will be a good basis for further strengthening our cooperations into the future. Because of continuing geopolitical challenges around the world, Japanese companies and enterprises started to reconsider their global business plans, and many of them now hope to find new business opportunities once again in European countries. When I met some leaders in Keidanren and other powerful business organizations in Tokyo several weeks ago before I came here, I strongly felt Japanese business is now looking for new business in Europe, including with partners in East European and Mediterranean areas. As Japanese ambassador to Greece, one of my priorities in the next several years will be to meet Greek business persons and entrepreneurs, not only from established sectors, but also from new industries and startups, talk to them, explore new opportunities, and connect them to Japanese business. To name a few, IT, digital, and renewable energy may be new potential sectors. In January 2023, last year, Prime Minister Mitsotakis visited Japan, and in his meeting with Prime Minister Kishida of Japan, the two prime ministers agreed to upgrade our bilateral relations as strategic partnership.
One of the tangible outcomes from the leaders' meeting in Tokyo is the conclusion of a treaty for the elimination of double taxation, now waiting for approval by the parliaments of our two countries. Once approved, I am fully convinced that this will further promote mutual investments and economic exchanges between Greece and Japan, while eliminating double taxation and preventing international tax evasion and tax avoidance. Thank you again for inviting me to this event. I very much look forward to working with you for further strengthening the business partnership between Greece and Japan. Sas F. Harris, thank you very much. Thank you. And it's now our pleasure to welcome Deputy Minister of Development, Mrs. Anamani. Καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για τη διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ένα διεθνώς πλέον καταξιωμένο γεγονός που είναι σημείο αναφοράς για την κατανόηση σύγχρονων προβλημάτων, τάσεων και προκλήσεων. Και φυσικά να συγχαρώ και για την διοργάνωση της τόσο ενδιαφέρουσας σημερινής θεματικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ενώ η συμβατική σκέψη ορίζει τη βιωσιμότητα με κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και όρους διακυβέρνησης, πλέον η οικονομική διάσταση έχει πλήρως ενσωματωθεί στην έννοια αυτή, με τη βιωσιμότητα να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών έργων. Η Ατζέντα 2030 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ενσωματώνει και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική. Είναι σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι κυβερνήσεις να χαράξουν την πορεία των χωρών τους και ευρύτερα του πλανήτη μας. Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για την πατρίδα μας, αποφάσισε τη συγκρότηση το 2022 ειδικής ομάδας εργασίας υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την παρακολούθηση προόδου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, ο ρυθμός σε εκθετικό βαθμό και το εύρος των τεχνολογικών αλλαγών επιβάλλουν την ύπαρξη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να γίνει αποδοτική χρήση της πλήρους δυναμικής των καινοτομικών προϊόντων, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της αγοράς και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Είναι γεγονός πως η θέση της Ευρώπης στο προαναφερθέν πολύπλοκο περιβάλλον θέτει μια σειρά προκλήσεων και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη διασφάλισης αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς. Και στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία. Πρώτον, με την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Αρχιμίδης, το οποίο χρηματοδοτείται και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, τη δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη, για να καταστεί η χώρα μας πρωτοπόρος των εξελίξεων. Επίσης, καθώς η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο και εγώ συμμετέχω, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχεδιασμό για την προώθηση της καινοτομίας, με κονδύλια που φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται κίνητρα και δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ενισχύονται οι δομές και υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας. Ταυτόχρονα, εξελίσσεται η Εθνική Στρατηγική για την Καινοτομία, με στόχο τον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε κόμβο καινοτομίας και τον διπλασιασμό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στο ΑΕΠ από 1,5% σε 3% έως το 2030.
Παράλληλα, έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη, με τις δαπάνες να ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη για έρευνα και ανάπτυξη. Και για να αναφερθώ και στον τομέα της αρμοδιότητάς μου, τη βιομηχανία, η ενσωμάτωση της καινοτομίας, η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών αποτελούν σημαντική πτυχή της βιομηχανικής παραγωγής στην αναδυόμενη εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, οι αυτοματισμοί, η ρομποτική και οι τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης έχουν τεράστια σημασία για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του EU All Act, νομοθετική πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, προσπαθώντας να καθορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ένα σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα κινδύνου, σχετιζόμενα ειδικά με την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, με μια σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, απλοποιούμε περαιτέρω όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πλέον, οι επιχειρήσεις θα ξεκινούν τη λειτουργία τους με μια απλή γνωστοποίηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Σύντομα, μάλιστα, θα γίνει και η μετάβαση από την ψηφιακή πλατφόρμα Notify Business, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο OPSADE, το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν και να ελεγχθούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί καθοριστικά η γραφειοκρατία και κάνοντας τις επιχειρήσεις έτσι ακόμη πιο ανταγωνιστικές. Περαιτέρω, στο δρόμο προς την υλοποίηση μιας πλήρως ψηφιακής Ελλάδας, η ανάπτυξη και επέκταση data centers σε όλη τη χώρα είναι άλλο ένα κρίσιμο βήμα. Με τον σχετικό νόμο που ψηφίσαμε τα τέλη του 2023, πριν από λίγους μήνες, καθορίζεται πλέον ένα απλοποιημένο πλαίσιο, όπου με σαφήνεια ορίζεται πώς ακριβώς θα λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα ειδικών κτηριοδομικών και εν γέννη πολεοδομικών απαιτήσεων των data centers. Η χώρα μας είναι γεγονός ότι αποτελεί μαγνήτη επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μας κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικούς στο διεθνές περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, μία διπλή πρόκληση εμφανίζεται ενώπιόν μας. Αφενός η δημιουργία ενός πλαισίου επιβοηθητικού της καινοτομίας με προϊόντα χρήσιμα αλλά και προσβάσιμα στους πολλούς, τα οποία θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, και αφετέρου η τιθάσευση της τεχνολογικής ορμής της εποχής μας, ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε σαφή πλαίσια, θέτοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Χρειαζόμαστε τη φλόγα του Προμηθέα, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στον τίτλο της πρώτης ομάδας συζήτησης, τη φλόγα που απετέλεσε την κινητήρια δύναμη των τεχνολογικών ανακαλύψεων του δυτικού κόσμου τους τελευταίους αιώνες και που σταδιακά έγιναν κτήμα όλης της ανθρωπότητας, έχοντας κατά νου παράλληλα την επιτακτική ανάγκη της διαφύλαξης του σεβασμού της ανθρώπινης μας υπόστασης. Επίκεντρο των σκέψεών μας και των πολιτικών μας πρέπει πάντα να παραμένει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες των θεματικών ομάδων.